Hello again and welcome to my space. Sarah Ndagire wano. Yes, I am an artist. I'm a cultural bridge builder and I'm the founder of AfriWell Hub. That is a non-profit organization. Of course, ndi wano kukalo kange amatendo kaitiwa Dubuque, wano mu state of Iowa, mu Midwest, mu USA. Wano awali ku Mississippi oyo gwe twasomangako. Yes, and this is Between Homes. Tubadde tujja twogera kati this is the third episode of this podcast. Naye nafunyeyo feedback from other creatives nga bagamba nti we also want to be part of this. Bagamba nti ebintu bino byetwogerako, we just have to keep this conversation like going. So ngamba kale, yeah, of course, let's do it. I tell you, why not? Of course, Between Homes, Tujumani, it's a podcast about migration, memory, and of course, becoming. So, we can just go ahead and talk about it. But because of the feedback I got, so today is definitely, I think, unless something changes, it's just going to be my last solo reflection before we welcome voices from the diaspora bannanga abalala. So akaleero kayinza okuba akawanvumu akatono sinnyo, but anyway, as we all know, some stories just can't be told in pieces. Oyina kinyumya paka last. Yeah, first of all, twogera ku bintu bingi. Of course, we're talking about dreams. We're talking about those that we carried, the dreams, the ones that we put down, especially today. Twogera ku dreams that we carried, the ones that we put down. We talk about identity, the ever-shifting, kind of life that we're having, and about the quiet therapy we find in art. Therapy, so I don't know about you, that when some words can no longer help, I think for me art actually helps. Why? So I think those dreams that we put on pause. Obudde e Uganda obadde nga oba osobola n'okutravelinga n'ojja n'okola shows oba ne bakubuukinga wano Denmark, Germany, and then eventually you arrive. Ebimu, I'm just building on to what I already explained or talked about. So kati, in your mind, I have a feeling, I had the same feeling as well, and I think maybe now we can nti bw'ositula okuva ewaka kati ogamba olaba luli mbadde nzija ne bampita ne bampa omutwalo gwa ddo ne bampa pound kanaana ne bampa euro bweziti, kati ogamba kati kano keŋŋenze kirabika kati ate ngenda yolera ddala. Anyway, but for me, when I really moved, I did not stop dreaming, but I just perhaps stopped dreaming out loud. Yeah, so the vision I had of being an artist, like full-time nga nkola kyakuyimba kyokka oba kya art nga gwe mulimu gwe mmanyidde oba gwenkola, yali vision yange, banga creating the art spaces, I am telling the stories, nga abantu banyumirwa omulimu gwange. That's the dream I came with. But that dream actually stayed with me. Dream eyo nembeeramu naye nga omaze okutuuka wano ate naawe oyinza okuba wekyali. Rent nakutandika. Oyinza okuba otambuzaako akabi abaana ne balyoka bayingirawo, oba bw'oba wajja n'abaana like me, I came to the US najja n'abaana bange babiri, omulenzi n'omuwala. So then the kids need to eat, bills ziringa bills, olina okubeera n'essimu, balina okwambala, winter ekyuse, olina okugula engoye za winter, summer etuuse, olina obikyusa, school balina list, you want this kind of pencil, want this kind of
Yeah, seriously. Ogenda okwesanga nga your dream is actually slowly sliding. Kaloboozi kali kakomawo kagamba maybe later. Olwo nno oyingidde kye bayita survival mode. Akaloboozi akatandika mpola, olaba ogenda okulaba nti oli busy, ofunyeyo shift nga maybe later. Kagenda keeyongeza maybe later. Olwo nno ati atandika okweyongerayo. Kyewajja nakyo kitandika okweyongerayo. Olwo otandika mu survival mode w'ogiyingira, olwo otandika okwewa ne excuse. Maybe once I get settled, nja kuddayo nkole art. Bwe naafuna empapula ne sitereera, ati awo nja kuba muddamu. Abaana bano bw'oba olina abatono ga when the kids get older, bwe bakulamu awo kale nja kuba nga nzirayo mu art. Naye emyaka ne giyitawo ne gigenderera bwe giti omwezi mwaka, before you know it nga art bikalubye. Because it is not just time that you're losing, it is part of yourself that you're actually losing. Abantu beebuuza bulijjo gumbi agenda Bulaya yaddawa. Some of the part of the narrative. Buli omu alina story ye yanjawulo, but this is part of the narrative. Tuli wano between homes twogeramu jjukira sekuwa amagezi. I'm just kind of reminding you nti ebintu bino weebiri. Twajja tuli ba artists, we can still be artists, and kind of trying to talk about the challenges ezo bye tulina. Okay, our dreams or study on hold because of those whatever reasons you have. Abamu oba oyingidde magye ogamba wonomalira training kwegamba whatever reason that is, tuli ku stage the dream is on pause. Kati dream eyo, my own realization is that bwerwa mu pause kati otandika okwebuuza. Eventually ati oli takuvaamu, akomawo otandika ogamba who am I? Nzaani? Mu Uganda abantu baali bamanyi, abantu baali bankubira engalo, abantu baali bansasulira okundaba. Nze nange bwenti bwe nali nga ndi mu Uganda nga njaganye ebintu bya world music, ebyo ebintu okuba musical n'oteekamu ebivuga ebyo ebyekinansi, era nga nange bwe bammanyidde nkola concerts mu National Theatre. Bw'oba tozimanyi it is actually true. I did them ku YouTube channel yange. Bw'ogendako ne bw'ogooglinga Sarah Ndagire sisobola kubula. Naye kaakati omala otuuka eno e Bungereza, otandika otuuse mu America. Emirimu nange egimu gye nkozeeko, ofuuse CNA, oba obadde support worker, ofuuse DSP, quite a lot. Sibikozeeko ebimu, but osanze omulala avuze Uber, eyo sinaba givuga, but that's one thing I really want to do if I get a chance. Lwakuba nti okuvuga okwo sikwagala nnyo. I just like to drive to where I'm going. Naye otherwise, if I could, I would love to do Uber, because one, oyiga gy'oli, you meet all sorts of people. I know people actually ng'emirimu egibajje ku Uber bagifuniddemu kuba nti yali avuga Uber n'asanga CEO ne banyumyamu. So that's one job I really like to do, but I haven't had a chance. Omulala afuuse ki? Well, all those jobs simirimu mibi n'akamu. Naye kati nze egyo egimu gye nakola, none of them actually gave me the fulfillment or the enrichment generally in art. I want to find what's the right word for fulfillment. Ekyo kyokka nkireke, naye I'm hoping to okitegedde okuwulira muli nti oggumidde ojjudde oli mu ssanyufu, essanyu liri ery'omunda nga okoze art. Nzijukira nga tukyali Kampala eyo, like twayimbanga running period, twali resident band, baali bagiyita light race band, naye nga wiiki bbiri bayinza okuwa emitwalo 15. Emitwalo 15 egyo nga you're done, you're good. Naye nga tukola from Tuesday to Sunday. Tujja every day, Monday to Friday, ntukola rehearsal.
ne tuyingira awo waliwo supermarket. I think the last time lwe nagenda e Kampala yali bweri, waliwo ne coffee shop, n'osooka n'ogula donut. Twalya donut n'amata gano aga fresh diary aga gali mu packet. To date nti ne bwe tuddayo ewaka oba ne mumanya munnazzeeyo gwe mwali naye mu bbandi omugambo waayi teweerabira okuyitako ku Imperial n'onywa ku mata n'olya ne ku donut. kale you know, but the money wasn't a lot, but for some reason we kept doing it, we kept learning, we kept getting better, you know. Obulamu n'obulya ng'olina eryo essanyu. So kati nze bwe najja wano, even after all this that I'm telling you, after living in the diaspora for quite some time, I came to the realization that migration does not move your body. No, migration doesn't just move your body. Kyentegeeza nti gwe omuntu bw'ovaayo e Uganda, migration oba okusenguka kuno tekutwala just mubiri gwo gwokka. It rearranges your identity. Bintu bingi ne bitandika okukyuka. You know, so ogenda okwesanga kati ng'olwo ofunye versions endala just for survival. Ze ziri ze nkugambye olwo oyinza okuba wali eri nga bwe tugambye oyimba oli bulungi, otuuse eno kati olina abaana, teri wano alabirira mwana okuggyako ng'osasudde. Olina okulabirira abaana bo, olina okwerongooseza ewaka, olina okukola buli kimu. Kale kati ogenda okwesanga munnaayi, nga gwe house girl, gwe cleaner, gwe school runner, go, you know, so you become all those. N'emirimu giri emirala, okoze cleaning job, okoze biki, bintu bingi nnyo n'otandika okwebuuza, who am I now? Who sees me? Who believes I'm still this artist oli omunene? Olowoozamu byonna byonna n'obirowoozaamu nga tebijja. Olwo emyezi giyitawo. Kitegedde? Okay, kati oyinza okuba olimu eyo phase. Kati ne tuddayoko ewaka e Uganda. Alo, bannange muli muti eyo? Mugyebaleko, bannange bitambula bitya? Muli eyo mukola? Nsabayo munaye ku ssente. Brother watandika okukubira. Munnange omanyi mukyalawo ali lubuto asulira kuzaala, tetumanyi na kye tugenda kukola. N'ogiteeka wano gaabwe bwe yali alufuna yaneebuuzako. Okay, munnange kakati ate bawalabo olwo nga yaye abazaala bawalabo bagenda kuddayo ku ssomero, tetulina wadde kye batwala ku ssomero. Anyway, I'm just not trying to be mean. Naye kati gwe omuntu otandika olwo okwewummuza like your exact self, n'otandika okulimba. Tuli bulungi, emirimu eno gitambula, tuli bulungi nnyo, asente tukola, tap tap n'oweereza, send wave n'oweereza. Naye ng'ate si kye kituufu ekiri ku ground. You know, you just hide the tears, the missed lunches, olwo ng'odduka ogenda mu shift, you know, oba ogenda kukima abaana ebintu bwe bityo, then you hide your tears. Because the expectations are really, really heavy. Like, so heavy. Abantu b'ewaka, they believe you have made it. Oli mu America, oli mu Australia, oli London, wherever you are, they believe you have made it. They don't see the trade-offs. Tebalaba nti ddala nga gwe artist nti essanyu lyo waliteeka wabbali osobole okukola essente, osasule bills, oba nabo obayambeko. It is quite a big challenge. Kizibu nnyo. But I mean, tubirabye, narrative eno tugirabye, tugiwulidde nnyo. So ne weesanga kati bwe ng'omuntu weevuddeko. You started to, you know, like to carry their hope, their prayers, their dreams on top of your own. Kati nga gwe essuubi lyabwe
nokaluubirizibwa mentally n'otandika okubeera drained, then that's how abantu abamu bagamba nti diaspora mbu waliyo depression, but some of those traits zezitriggeringa mental health. It is very, very true. Wevudde kuwava Uganda, imagine ovudde Uganda oli wakabinyo otuuse wano nga ne bw'ojja mu supermarket otuyitako nga tetukumanyi. Like really, how is that gonna how is that not going to affect you? Anyway, Benji, like me, I said, I'm just reminding you, I'm not giving you an advice. I'm not even telling your story because Jimani, this is my own experience. I've lived in the diaspora for almost 15 years. So I've got my own experience of the diaspora. Kati, coming back to me, for me, art is therapy, and art is therapy. Oba mukola oli gwe mukolera amunyumirwa naye nange amukola munyumirwa. So for me, art is therapy, and art has saved me. Staying creative even when I had no audience, even when I had to record ku simu yange ne recording ngabanjiza ya kalaini bichi oba then recording a melody oba ne nkwata ne mpandika ebigambo on a piece of paper ne ntereka ne nkero olusi ne ntekamu nze nkola rehearsal on my own ne ntekamu ne mpisaamu. I am actually ngenda okumala ka rehearsal kange ako oba okuwandika mba mpulira bulungi nnyo. So for me, singing has always reminded me that I'm still alive. It's actually my measure of depression. I tell this to some of my friends. The way I can actually, I tell ntino katindabi kantandi so kugenda depression. Or mine depression ngatomanyi waliwo clinical depression, then waliwo everybody has a bout of depression, but fena tetubeera all the time happy, but there's that moment when actually you start, when it starts getting clinical. Your appetite is gone, your mood is always low, you're no longer finding pleasure in things that you used to enjoy, like all those. Kakati is for me, because I've done like mental health assessments, so nze nekolako nze kenyini MSEs, those mental state examinations. How is this out? And I know when I stop enjoying music, listening to music, I know something's wrong. And if it goes on for, I start to monitor myself. If it goes on for maybe a week, then I know I need to be serious. I need to look into my mental health. What am I missing? So for me, music is a measure of my depression. I mean, my triggers, like specifically, when take music, go amadiru. Then take zero, and then play a sinachi, and play and take voice, then take ontandika okugamba kino kinenkwata awo nenvaawo nenteekamu sebatta. I know buyimba bwo bwenjaga nentandika okulaba nabwo saagala wulira neŋŋamba kino kirala. Nenvaawo nensooka nenteekamu kafeero oyo nenteekamu Dani Mugula. Neŋŋamba kino kiki ekiriwo. Nenzijjako wano oba nengenda ku TikTok nenzijjako ku YouTube nenkebera nengenda okulanga ebintu byonna tebiŋŋamba Ndagire, get real. Somehow when I do that, and then I get back in my music, I start singing. So for me, singing always reminds me that I am still alive. So I can say this confidently, that our art isn't just for the show. It is for survival. Bali bamunyumirwa, nawe omunyumirwa. Bali obayamba, nawe uba weyamba. So every time you create, you affirm that you are still here, and maybe someone just hears your creation. So music, so I want to say it,
let us keep creating if we can. Tukole giri emirimu gyonna, but give, if you're giving 80%, give at least 20% and gradually start to increase. If you listen to my previous podcasts, waliwo ebintu ebimu bye nabadde nange sijanga nteeta ngamba ye tusobola okukola bwetu tusobola okukola, but and I know we're going to keep talking about these things, so you can put your comment in there. No, over me, I'm available. My number is on there will be 469-74385. But anyway, if you go to send me a message, I'd rather you send me a message on Facebook, even my WhatsApp number is there. And also I would like to encourage never artists when you still actually have a heart for art, like I said, get in touch. We can share ways. And Afterwell Hub, the one that I started, is for people like us who want to do art. Nayenga opportunity tewacha tolaba na wawo otandikira. Oli eyo oli mu state, oli eyo olina gy'oli, oba oli mu town nene nnyo, it's just so busy that you're invisible in there. There's still things we can do. We can still make art a job, and we can still find the joy. Kuba oluusi weebuuza nti ssente nnoonya zaaki? Omuntu n'abeera ng'afuna 3 every week, but when they actually have no joy. Ate n'ekirala ng'okola 3 nga toziryako, like you create time to make money, but you don't create time to spend your money. N'ogula TV naye nga toyagala taking off kutuula kulaba ku TV yo. Gula sofa ennungi ennyo recliner naye nga to-creating na time kunyumirwako mu nnyumba yo, n'obeera nga osasula ennyumba ya 2,500 per month, but actually you spend out of the I don't know how many hours make up a week, naye ng'oyinza okuba nga towezaamu wadde 12 hours a week. Really? Anyway, ebyo njogera byange. Sarah Ndagire nkyali wano, and I'm thinking this might be the last solo episode for now. Next time, I'll be inviting other creatives to share their own journeys. Kubanga fena tuli bangi mu diaspora ate fena tulina gye tuvudde. So we want to talk about, between homes, Uganda waka, ne wano waka, and those stories of migration, shared experiences that we talk about. So subscribe, follow, and you can also support our work at Afterwell Hub. We shall tell you many other things that we do. Yuna is coming. If you're an artist and you're coming, please get in touch. A creative sigamba muyimbi I'm talking about people who are skilled. Omanyi osiba enviiri, omanyi okola Rolexes, nga oli wakabi, oli muyimbi, okuba bivuga. Let us kind of create a space for creatives where tusobola n'otuukira. So yeah, get in touch if that is you. So until next time, Sarah Ndagire. Beera bulungi.